SKPM. Bersama saya Nisa K. Hari ini istimewa kerana kita ada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dalam dua bahasa, dalam bahasa Inggeris. Jadi di sepanjang kita bersiaran, kita akan gunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk pemahaman yang lebih mendalam dalam kalangan murid-murid. Sebelum itu, Kak Nisa nak ingatkan kepada adik-adik semua, duduk di rumah, jaga keselamatan diri, dan sekiranya ada urusan yang betul-betul penting untuk kita keluar rumah, jangan lupa pakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan adik-adik. Baiklah, hari ini mata pelajaran kita adalah matematik. Agak-agaknya kan adik-adik, apa tajuk yang akan kita pelajari? Jadi jom sebelum itu kita berkenalan dahulu dengan guru kita. Kita saksikan profil beliau. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Nazrah dari SK Gong Kapas. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Jadi kita persilakan Cikgu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu pada rakan-rakan kita di rumah. Silakan Cikgu. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nur Nazrani binti Muhammad Mukhtar dari SK Gong Kapas, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Baiklah, jauh datang untuk kita berkongsi pada hari ini. Mata pelajaran kita adalah matematik. Dan saya tengok tadi ada banyak barang-barang yang kita nak gunakan sepanjang kita belajar. Sebelum itu, Cikgu, saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Memandangkan ini adalah norma baru kita. Silakan Cikgu. Okey, saya pula ya. Saya ambil lah ya, 1 botol terus ya. Okey, baiklah. Okey rakan-rakan, saya harapkan yang di rumah telah bersedia. Mesti ada yang tak sabar. Banyaknya barang-barang di hadapan kita ni. Apa yang kita nak gunakan berkenaan dengan pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu, saya nak ajak rakan-rakan saya untuk masuk ke kelas. Boleh Cikgu ya? Ya, silakan. Okey, baiklah. Mana kawan-kawan saya ni? Adik-adik, jom masuk kelas. Hai semua. Ini dia rakan-rakan kita dari SK Gong Kapas. Jadi jom sila perkenalkan diri anda terlebih dahulu. Boleh? Kak Nisa nak panggil Zandra untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Zandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tengku Zandra Aryanaf binti Tengku Zulfadli from SK Gong Kapas, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. I am 10 years old. Nice to meet you all. Nice to meet you too, Zandra. Thank you so much. Okay, we will proceed with Ikmal. Ikmal, kindly introduce yourself. Okay. Assalamualaikum. My name is Ikmal Hakim bin Ikwan. I'm from SK Gong Kapas, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. I'm 10 years old. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, next we have Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. My name is Nurana Islam binti Fazlan. I'm from SK Gong Kapas, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. I am 10 years old. Hello guys. Hello, thank you so much. Last but not least, we have Amirul. Kindly introduce yourself, Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Amir Hafiz bin Azizan. I'm from SK Gong Kapas, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. I am 10 years old. Hello everyone.
Hello. Terima kasih rakan-rakan. So those are our friends from SK Gong Kapas Terengganu who will be with us for today's lesson. Baiklah Cikgu Naz, saya nak tanyalah Teacher Naz kan, what are we going to learn today actually? Okay. Untuk the topic today is perimeter. Perimeter. Okay. Baiklah. Okay. Nisa, Yes? boleh tolong read the learning objective? Boleh Cikgu. So today's learning objectives are: first, define and understand the concept of perimeter. Second, find and calculate the perimeter of 2D shapes and polygons. The third one is use other methods to calculate the perimeter. Jadi itu 3 objektif kita pada hari ini ya Cikgu? Ya. Okey, baiklah. Silakan. Okay, how do you find the perimeter? Okay, now look the picture. Okay, 1 square equal 1 unit. Wah. Okay, 1 square equal 1 unit. Okay, so the perimeter 3 units plus 3 units plus 3 units plus 3 unit equal 12 units. Okay, Zandra. Hello, Zandra. Hello, teacher. Can you read the info, please? The total length of the outline of the card is called perimeter. Okay, very good. Thank you. Thank you Zandra. Okay, You're welcome. now the segment to a bingo, box. Okay, teacher, before we go to bingo box, I would like to have our friends at home to get ready with your notebook, with your pen, pencil, and we can together learn how to find out the perimeter of the shapes and maybe items around our house, teacher. Yes. Okey, baiklah rakan-rakan di studio pun semuanya dah mulakan dengan orang kata tadi menjawab soalan membacakan pernyataan yang telah diberikan. Saya lihat semua dah bersedia dengan aktiviti kita yang seterusnya. Rakan-rakan semua okey ya? Kalau dah bersedia, kita bagi double thumbs up boleh tak? Ya, baiklah. Jadi kita boleh teruskan. Baiklah, silakan. Okay, untuk the bingo box. Okay, the first Zandra, can you click one bingo box? Hello, Zandra. Sandra, can you click one bingo box? Yes. Okay. I picked bingo box number 2. Number 2. Okay, bingo box number 2. Okay, now can you read the card bingo box number 2? Okay. Card number 1. The shape is square. Square is special case of rectangle. All sides are the same. Perimeter of square is perimeter of square is A plus B plus C and plus D. The formula is 4 times A. Okay, Nisa, can you help me show the 2D card square? This is the square. Okay, class. Okay. Very Okay. pretty red square. Okay, thank you, Nisa. Okay, now, how do you calculate the perimeter of the square? Zandra? We can calculate the perimeter by adding all the sides. Side A, 5 cm, side B, 5 cm, side C, 5 cm, and side D, 5 cm too. So, perimeter of square, 5 cm plus 5 cm plus 5 cm plus 5 cm equal to 24 cm. Very good. So, 20 cm. okay. So, untuk formula for the perimeter of the square, okay, itu adalah gabungan daripada repeated addition, Yes. penambahan secara berulang. Jadi kita gunakan untuk darab iaitu multiplication. Okay, multiplication. Okay, thank you Zandra. Thank you, Zandra. Okay, next. Hello Rania. Hello, teacher. Are you ready? Yes, teacher. Okay, Rania, can you choose one bingo box? Thank you, teacher. I picked bingo box number 4. Number 4. Okay, bingo box number 4. Are you ready, Rania? Yes, teacher. Okay, now can you read card number 2? Card number 2. The shape is rectangle. Opposite sides are the same. Perimeter of the rectangle is A plus B plus C and plus D. Formula 2 times L side.
Okay, good. Thank you. Okay, how do you find the perimeter of the rectangle? Perimeter for a rectangle is at all lengths and its sides. 30 meter plus 50 meter plus 30 meter and plus 50 meter equal to 160 meter. Very good. Thank you. Okay. Thank you, Rania. Tengok bentuk perimeter. Okay, tu di. Ini adalah bentuk rectangle yang ada pada tangan Nisa. Seperti yang kita telah lihat daripada penjelasan rakan-rakan kita tadi, perimeter adalah ukuran keliling kan cikgu kan? Ya. Macam mana kita nak ukur keliling? Tadi Zandra dah jelaskan macam mana kita nak dapatkan ukuran bagi bentuk segi empat tepat ataupun square. And now we are calculating the rectangle perimeter. Baik cikgu, jom kita teruskan. Thank you. Okay. Now, Amirul. Hello, Amirul. Hi teacher, hello teacher. Okay, can you click one bigger box? I choose bingo box number 1. Number Okay, one. number 1. Okay, are you ready, Amirul? I am ready. Okay, now can you read card number 3? Information for card number 3. Information for triangle. The shape is triangle. All sides are the same. Perimeter A plus B plus C. Okay, good. Thank you. Okay, can you calculate the perimeter of the triangle, Amirul? Of course, perimeter of a triangle 10 cm plus 6 cm plus 8 cm equal to 24 cm. Okay, thank you. Okay. So, sekarang kita tengok bentuk triangle. Okay. Ini adalah bentuk triangle di tangan Nisa. Yang berwarna oranye ni. Tadi Amirul dah kongsikan macam mana nak kira perimeter yang sisi ini, yang ini dan tambah yang ini. Mudah saja kan cikgu kan? Ya. Okey, baiklah jom kita teruskan. Okay, the last bingo box for Ikmal. Hello, Ikmal. Hello teacher. Are you ready? Yes Okay, teacher. can you click last bingo box? Bingo box number 3. Okay, bingo box number 3. Can you read bingo box number 3, card number 4? Okay teacher. Card number 4. In four regular pentagon. The shape is pentagon. All sides are the same. Perimeter A plus B plus C plus D plus E. Formula 5 times A. Okay, good. Thank you. Now, okay, can you calculate perimeter of the regular pentagon? Perimeter for regular pentagon 7 meter plus 7 meter plus 7 meter plus 7 meter plus 7 meter equal to 35 meter. Okay, can you use formula for the perimeter of the regular pentagon? Yes. Perimeter formula for regular pentagon is 5 times 7 meter equal 5 times 7 meter equal 35 meters. Okay, so 5 times 7 meter equal to 35 meters. Okay, for formula for the perimeter of the regular pentagon adalah multiplications. Okay, repeated darab. addition 7 meter plus 7 meter plus 7 meter plus 7 meter plus 7 meter equal to 35 meter. Baiklah, setakat ini kita telah belajar macam mana kita nak kira perimeter bentuk-bentuk asas yang telah ditunjukkan. Jadi rakan-rakan di rumah diharapkan terus mengikuti sesi pembelajaran kita kerana selepas ini kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
anda sedang menonton bersama saya Nisaki dan kita ada Cikgu Nazra daripada SK Gong Kapas dan juga rakan-rakan saya juga dari SK Gong Kapas. So far we have learned about how to calculate the perimeter of the regular shape or apa bentuk-bentuk yang ada di hadapan kita ni. Jadi jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Ya, kalau kita nak kira perimeter, so kita kena ukur keliling. Okey, Keliling, example. baik. 2D shape is square. Okay, so side A plus side B plus side C and plus side D. Okay, so hari ni kita nak buat praktikal. Kita nak minta Miss Nina bantu kita macam mana nak ukur Boleh. whiteboard ni. Tengok ni whiteboard ni. Oh, besar ni. Ini untuk pembaris 1 meter. Okay, so kita nak ukur. Tengok kat sini. Okay, so kat sini kita nak ukur dia ni. Kalau kita tengok dekat sini, okay, 95. Okay, perimeter. Okay, 59 cm. Okay, plus. Okay, kita tengok yang atas. Tengok lebar dia. Okay. Yang atas ni 65. 65 cm. Okay, 65 cm. Okay. So, untuk the sheet ni bentuk ni adalah bentuk segi empat tepat. Ya. Okay, so opposite dia Mesti the same. sama. Jadi samalah yang ini kita boleh darab dengan 2 ataupun kita tambah lagi benda Tambah yang sama lagi. juga, tak perlulah kita nak kira 2 kali. Betul. Okay, so 95 So we tambah 65. Okay. Okey, so yang ni kalau nombor yang besar ni kita kena buat dalam bentuk penyelesaian dalam bentuk lazim. Okey. So 95 cm tambah 65 cm. Okey, kita ambil 2 saja sebab kita nak gabungkan dengan formula nanti. Baik. Okey, so yang ini 10. okey, 16. Okey. So untuk formula, okey, so kita akan ambil yang ini gunakan formula. So 160 cm times 2 equal centimeter 0, 12, 2 plus 1. 3. 3. So 320 cm. So that's the perimeter of that very whiteboard that we have there. Okay. Okey. So inilah kalau kita nak kira untuk perimeter. Jadi kalau dekat sini kita tengok banyak bentuk ni. Ya, betul tu cikgu. Kalau kita tak nak guna yang pembaris besar ni untuk bentuk yang besar, so kita boleh guna ruler yang kecil ni. Ya. Okey, pembaris yang kecil ni untuk unit sentimeter. Okey, unit Sentimeter yang lebih kecil. Can you try? Yes. Okay. I will try to calculate the Dia perimeter ada for this. whiteboard. Okay, triangle, saya perimeter pilih of the bentuk triangle. This one Perimeter. triangle. Okay. So the size of the triangle, the A side is this is tiba-tiba tak ada CM. guna. Okay, this is 15 centimeter. Okay, 15 centimeter 15 centimeter plus B side is 11.5 centimeter, teacher. 11. Ha, Are you sure 11? yang bawah ni. Okay. 11.5. But a regular triangle, they have like same size. Okay, yang ini 15. Yes, another Yeah. 15. Okay, so the perimeter 15. Plus. Okay, plus 11 11 plus 15 cm. So 1. So 1, 2, 3, 4. 41 centimeter. The perimeter for this triangle, where we can see the two sides is the same length, but not the bottom one. Yes. Okay, thank you. Baik. Okay. So sekarang kita nak pergi the games. Okay. kita ada games, Jambox baik. games. Okay. Okay, untuk Jambox. Oh, sorry. Okay, friends, kindly be ready for our next game. We are going to play Jamboard. Okay, Jambox. Okay. Oh, ni canggih ni. Saya baru tahu. Kita ada lamawek ataupun perisian khas Okay, untuk beraktiviti. kelas. Rania, Amirul, Ikmal, attendant please.
Okay, record awak punya kedatangan hari ni dalam Jambox. Okay, Rania, Amirul, Zandra, Iqmal. Okey, Tengku Zandra. Okey, tenden pertama kita, kedatangan kita pada hari ini. Okey, Iqmal dah masuk. Okey, Zandra, Iqmal. Okey. Boleh? Baik. Okey, saya gerakkan sikit kat sini. Okey. Okey, 4. Okey, semua dah masuk. Okey, tak ada masalah. Semua dah ready. Okey, now. Zandra, are you ready, Zandra? Hello, Zandra. Yes. Okay. Hello. Okay, now. Okay. Question number 1. Okay, question number 1, page 3. Okay, page 3. Okay, now page 3, question number 1. Can you read question number 1, Zandra? Question number 1. Find the perimeter of a square. Okay, can you tell me how do you calculate perimeter of the square? Okay, bagi tahu cikgu macam mana awak kira perimeter tu. Okay. Perimeter 6 cm plus 6 cm plus 6 cm plus 6 cm equal to 24 cm. Okay, so equal 25 cm. Okay. Okay, very good. Okay, calculate the perimeter of the square using the formula. Macam mana pula kita nak guna perimeter square ni? Nak gunakan formula untuk multiplication bagi darab. Okay, bagi operasi darab. Okay, can you show the answer please, Zandra? Kita akan dapat lihat. Yes. Ya, okey. Oh, itu dia jawapannya. Ya, Zandra dah bagi respon tu dia. Untuk perimeter, bagi nak gunakan formula bagi multiplication ya, untuk darab iaitu 4 times 6 cm. Okey, equal 24 cm. Yes. Okey, Zandra, can you read? Zandra tolong tengok jawapan awak. 4 times 6. Are you sure 4 times 6? The unit is centimeter. So 4 times 6 cm. Ya, centimeter. Okey, so dekat sini okey, Zandra dah betulkan jawapannya. 4 times 6 cm. Okey? Thank you, Zandra. Thank you, Zandra. Good job. Okey. Okay, next. Okay, next. Okay, Rania. Hello, Rania. Hello, Rania. Hello, teacher. Okay, are you ready, Rania? Yes, teacher. Okay, now can you read question number 3? Okay. Question number 3. What is the perimeter of the rectangle? The length of one square is 1 unit. Okay, can you show the answer, please? Okay, perimeter of the rectangle 4 cm plus 10 cm plus 4 cm plus 10 cm equal 28 cm. Okay, very good. Okay, using the formula, Rania, gunakan formula untuk multiplication bagi perimeter. Formula perimeter of the rectangle is 2 times L side Two times outside. 2 times 4 cm plus 10 cm equal to 28 cm. Okay. Okay, thank you. Okay, show the answer, please. Can you submit the answer? Wait. Di mana? Wait, kat mana tu? Position mana tu?
Okay. So kita boleh lihat di sini the rectangle shape. Okay. It has the width of 10 cm and the height of 4 cm. And the Yes. calculation of the repetitive addition have been given. 4 cm plus 10 cm plus 4 cm plus 10 cm is 28 cm. So we are waiting for Rania to submit the answer using the formula. Okay, we can see the answer. The formula perimeter of rectangle. Okay, 2 times L side. Okay? The length. Okay. So equal 28 cm. cm. Okay. So saya tolong Rania untuk edit sikit di jawapan dia ni untuk betulkan kedudukan equal to. Baik. Okay. Canggih betul zaman sekarang ni kan cikgu kan? Dengan sekarang kita sekarang PDPR ni kita berinteraksi melalui secara langsung dengan menggunakan aplikasi Jamboard ni yang dibekalkan oleh KPM melalui Google EDU murid dan juga guru. Ya, jadi adik-adik di rumah jangan lupa kalau waktu kelas tu masuk kelas buat aktiviti yang dilakukan yang di rumah boleh turut sama mengira dengan kita bagaimana untuk mendapatkan perimeter sesuatu bentuk. Baiklah, jom kita ke soalan yang seterusnya. Ya, Silakan, tadi cikgu. kita mistake satu soalan. Okay, next. Okay, question number 2. Okay, question number 2 for Amirul. Okay, hi Amirul. Hi, teacher. Okay, are you ready? Yes. Okay, now question ready. number 2. Can you read the question number 2 and solve? Question number 2. Find the perimeter of equilateral triangle. Okay. Okay, the answer 7 cm plus 7 cm plus 7 cm equal 21 To 21 cm. cm. Okay, very good. Okay, using the formula, repeated addition. 3 Okay. perimeter formula of the equilateral triangle is 3 times 7 cm. 3 times 7 cm. Yeah, 3 times 7 cm. 3 for? 3 for the 3 sides. Yes, good. Okay. So, okay Amirul? Can you show ya? Okay. Okay. Okay, last. Okay, Before we go to the last question. Yes. Okay, For teacher, before we go to the Iqmal. last question, we will let Iqmal to prepare the answer for us and we will be taking a break. I'll see you guys after this on Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. You guys are still watching Didik TV KPM. Just now, we left you guys with the last question and we would like to have Iqmal to answer this question for us. Okay, cikgu, jom kita teruskan. Silakan. Okay. Iqmal, are you ready Iqmal? Yes, teacher. Okay, can you read question number 4? Okay. Question number 4. What is the perimeter of the regular octagon? Okay, thank you. Perimeter of Okay, your answer, Iqmal. Perimeter of regular octagon 6 cm plus 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 6 cm equal to 48 cm. Okay. Okay, thank you. Okay, using the formula. What is the formula? Okay, gunakan formula macam mana kita nak dapatkan perimeter untuk regular octagon bagi menggunakan penyelesaian multiplication. Sekejap. Formula perimeter of the regular octagon.
8 times 6 cm equal 48 cm. Okey. Okey, ni bentuk itu adalah bentuk Ini bukan oktagon ya. Adik-adik itu saja adalah pegang. bentuk hexagon. Ini hexagon. Saja nak tengok adakah betul itulah. salah. Sama tengok different dia. Dia punya side dia tu ada 6, yang ini ada 8. Yes. So x times 6 cm equal 48 cm. Okay, thank you Iqmal. Thank you, Iqmal. So that's the Okay. answer. The formula perimeter for this octagon shape. Okey, cikgu. Jadi jom kita boleh teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Aktiviti seterusnya kita nak pergi kepada games. Okay, are you ready, class? Class, are you ready? Yes, everybody's ready. Yes. Okay, now wall games. So let's join for this one. Okay. Nina, can you try? Okay. Okay, wall games. Boleh, boleh, boleh. So kita typing kat sini. Nisa, N-I-S-A. Nisa. Okay, sorry. Nisa. Oh, tak sabar, saya pun nak cuba. Okay, start. Okay, baiklah. Okay, can you start? Okay, jadi Teacher Nas boleh ke sini, saya ke sana. Dalam pada kita menjaga jarak fizikal ni ya. Okay, so I will start the game, okay? Okay. Okay, Start, class, ya? can you start the game? Okay, let's start the game, my friends. Wow. Okay. Oh. Okay, question number 1. So, question number 1. Find the perimeter of the square. Okay, so click the answer. What's this? The answer? 7. So using the formula or repeated addition. Nak dua-dua nak tambah ataupun nak gunakan formula multiplication tu dua-dua boleh. Okay. I choose my answer. How about you guys? Okay, next. Okay, correct answer. Yes, 100 marks. Ada bonus lagi. Okay. Okay, ready guys for the second question? Awak 3. Okay, click. Okay. Is it the correct answer? Okay, good. Okay, good. Excellent. Okay, question number 3. Okay, friends, can you turn on your microphone? So when you want to answer the question, read out your question. A, B or C. Boleh? Okay, what is the answer for this one? X cm. What is your answer? Oh, dia tengah syok tu. Tak tu. Tengah syok jawab tu. Dia tengah fokus untuk buat penyelesaian hari ni untuk perimeter. Correct. Okay, good. Okay, Rania. Question number... Next question is... Okay. Oh, bonus round. Bonus. Okay. Fokus dekat. Okay. Oh, okay. Oh. Alamak. Terus kena fokus tu, kena fokus. Nanti you kena minus or plus bonus. Okay. I think I'm choosing the card in the middle. Oh, get plus 50 points. Okay, how about you guys? How are you guys doing? Okay, question number 4, friends. 4, okay. Okay, what is the perimeter for this? Read your answer with me. Your answer is? Rania? Give the Question answer. number 4. Saya rasa kan mereka dah question number 10 ni. Syok sangat main game ni ya. Okay. Okay. Sebab dia kadang-kadang dia tak sama untuk setiap orang tu. Mungkin ya soalan ke? pertama, soalan kedua dia akan ikutlah kesesuaian tu. Okay. Baik. 16. Okay, kita akan lihat markah akhir. The final points. Yeah, the final. For all of us, kita akan lihat siapa dapat markah paling tinggi. Kak Lisa won't give you guys a chance lah. Okay, question number 6. Asal saya pula berdebar ni. Okay. So, the size of 9 meters is... Wait.
Macam salah je. Oh, betul. Okay, good. Oh, saya yang shock ni. Cikgu Nas. Okay. Okay, next question. Okay, I'm kita on ada my... 10. Kita ada semua 10. Okay. Oh, another bonus round? Yeah, bonus round. Okay, I'm really paying attention to the Okay. cards. Tik, 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 tik. Okay. Oh, this is challenging. I'm choosing this one. Okay, Yes! The yes. highest extra points. Wow, plus 200 points. Yes. So let's see if the kids can challenge my points. Okay, get ready. Question number 9. 6. Okay. This one is 24. Now, using the formula that we have learned, it is easier for us to actually just calculate the perimeter just in your mind. Yes. It's very easy. Okay. Oh. Rectangle with the using leg of the 7 cm and the height formula. is 2 cm. So I'm going to use the repetition addition. Let's see. Okay, very good. Are we on our last question? Okay. Okay, second last question. Okay. This is Regular polygon. no. Okay. 2 times Polygon. 6. Yes. Okay, very so good. this is my last question. Okay. So let's see what is the point. okay, the point so far. 1,000. Okay. Oh, another bonus round for me. Okay, I'm going to pay attention to this game. This is so much Okay. fun. This is okay. Wait, oh my gosh. Okay. I think I can missed click the card, but card. let's see. Yay! Can the students see my 100. Okay. my board? Okay. Okay, this is the last question for me. Oh, apa? Triangle. No. Triangle. Equilateral meaning that the sides are the same length. Okay. Okay. So, my final marks, my final points is... Okay, now kita nak tengok siapa yang paling top. Okay, let's see the results. Okay, now. So, are we going to see the leaderboard? Leaderboard. Okay, so my score is 1,638. So, let's see. Oh, no! Ikma. Ikma is number 1. Congrats, Ikma! Congratulations! With the highest points of 1,746, followed by Tengku Zandra Ariana with 1,716. I'm in the third place, 1,638, and Rania is the 4th. Can we see? Oh, okay, only 4. Boleh tengok bawah. Boleh tengok bawah lagi? Okay. Okay. Let's see. Others are... Okay. Rania. Yang lain macam mana? Okay. So Rania is 1,610 points. Congrats everybody. Oh, I thought I'm like the best player here. Now Ikmal beat me with like quite a gap there. Yeah. Congrats everybody. And we are going to take a break. I believe our friends at home would like to try this game. And I'll see you guys after this. Okay. Tak boleh jadi. Ni macam mana boleh kalah. Itulah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Given that the sides of this square is 10 cm each, so the perimeter must be
4 times 10 is 40 cm. Right, teacher? Selamat kembali menonton 3D TV KPM. We are now learning about perimeter under the subject of mathematics with my friends from SK Gong Kapas and teacher Na. So just now we just played a game and I got number 3. So okay lah, I accept the third place because Ikma just won everything and Rania at the second place. So we are going to proceed with our lesson with the next activity. You may proceed, teacher. Okey. So untuk part 21 kita akan ada reflection untuk parking lot. Yeah. Okey. Okay, now. Okay. So everybody, we are going to the next activities. Okay, semua klik Jambox. Okay. Okay, go to page 10. Page 10. Okay. Okay, now parking lot. Okay, jadi untuk parking lot ni untuk pembelajaran 421 kita akan tengok respon murid sama ada sesi pembelajaran hari ini menarik ataupun ada soalan yang nak dikemukakan. Jadi dia akan klik stiker note dan dia akan maklumkan kat sini. Okay, are you ready class? Everybody's ready? Okay. Okay, now Zandra, Amiro, Rania and Ikmal. Okay, sesi untuk sekarang ni parking lot. Parking lot. Okay. Bawa kereta tu masuk parking, masuk parking. Okay, kita nak masuk parking dah. Kita dah nak sampai dah ni ke penghujungnya. Okay. Kalau Okay, kita tengok apa ni Minisa boleh reading tengok apa ni kita apa yang diberitahu oleh Zandra, Rania, Ikmal untuk dan juga Amiro untuk pembelajaran pada hari ini. So parking note anda ataupun respon anda. Kalau kita bawa kereta kan, kalau masuk ulu dia ada pip. Ya, betul. Okey, stiker note. Okey, Zandra, Ikmal. Okey. So very happy. Yes, we have seen the response from Zandra and Ikmal. And the blue sticky note is from who? This one? Amiro or Rania? Amiro. Okay, Amiro. Okay. And Rania is the pink note. So let's see. Okay. So next ada lagi untuk parking lot, ada lagi yang nak diberitahu untuk pembelajaran hari ini. Okey, kamu boleh kemukakan rumus ataupun formula ataupun macam mana nak dapatkan perimeter tu. Okey, kamu boleh pergi dekat parking lot dan nyatakan perimeter yang kita belajar pada hari ini. Yeah. So hari ini perimeter of the square. Okey, square. Rectangle. Okey. Okey, rectangle and regular polygon. Regular polygon ni maksudnya dia banyak sisi yang sama. Untuk yang hijau tu macam heptagon, pentagon. This is the same size. Okey. Dan juga triangle. Okey, baik. Triangle. Okey, kita tengok triangle banyaklah kat sini bentuk triangle ni. Okey, yang sama sisi. Sama sisi. Okey, equilateral triangle. Yang ini tak sama sisi. Okey. Yang macam Kak Nisa kira tadi. Ya, ini pun sama juga. Tak sama. Tak sama. Okey. Jadi perimeter adalah ukuran sekeliling objek. Tapi kan cikgu kalau di rumah kan tak semestinya kena ada bentuk-bentuk macam ni. Kalau kita tengok contoh macam hiasan rumah macam ni, boleh kira berapa. Boleh ambil pembaris dan ukur, lakukan aktiviti ni di rumah dengan ibu bapa atau adik-beradik. Seronok sikit kat rumah. Betul. Okey, baiklah. Ada lagi. Masuk lagi parking. Undur lagi. Undur lagi. Okey, kita tengok untuk parking lot untuk Zandra. Okey, formula perimeter of the square 4 times A. 4 times A. Okey, Ikmal formula perimeter of a regular pentagon 5 times A. 5 times A. A for side lah, dia punya side dia tu. Okey. So Sisi untuk dia Amiro. Okey, formula perimeter of triangle 3 times 7 cm. Maksudnya dia guna yang sama ni. Sama sisi. Kalau yang tak sama sisi kita tak boleh guna formula lah. So kita guna penambahan biasa saja. Yes. Okey. Repetitive so additions. Okey, Rania. Yes. Okey, Rania. We are waiting for Rania's formula. Contohnya macam di sini kan, memandangkan sisinya tidak sama, the sides are not the same length, kecuali yang pertama, kedua, yang bawah ni dia pendek sikit kan. Jadi kita boleh gunakan repetitive addition, tambah side ini, tambah yang ini dan tambah yang ini. Betul. Contoh macam yang ini juga kan cikgu kan. Sama. Kita andaikan sisi dia yang panjang sekali tu mungkin 10 cm, yang pendek sikit mungkin 4 cm, yang sederhana panjang tu mungkin 6 cm. Jadi kita boleh
tambahkan. Ya, tambah keliling lah. Maksudnya ukuran luar sahaja. Ya, luar sahaja, luar keliling sahaja. Sisi dia sahaja. Ya, sisi Ini sahaja. adalah untuk bentuk 2D. Ya, 2D 2D shapes. Okey, 2D Okey. Rania dah Okey. submit. Okay, formula perimeter of the rectangle 4 times L side. Okay, L side. Okay, L kalau side. kita tengok yang ni, Ya. rectangle, dia punya L side dia, yang inilah L. Ha. Okay, kalau dekat sebelah sini pun sama juga L. L. Okay, kalau kita tak nak guna L side formula, kita boleh tambah seperti biasa juga. Okay, side A plus side B plus side C and plus side D. And Okay. for rectangle, the sides of A and C is usually the same Yes. length. And B and C is the same length. Okey. Baik. Jadi boleh tambah 2. This one. Okay, L Tambah side. Tambah L side ni L dia punya side, bentuk okey. L kan, kita tengok kan dia macam bentuk Oh, ya, L. bentuk L. Okey, macam ni. Okey, L side. And then darab 2 yang ini. so times Okey. 2 darab 2, so dapatlah L side dia punya 2 bentuk ni. Okey, baiklah. Banyak lagi barang-barang rumah. Yang penting perimeter ni kita boleh kira kepada bentuk yang ada sisi saja kan, cikgu kan? Ya, Maknanya sisi yang dia. lengkung tu. Untuk 3D tak bolehlah 3D. Okey, untuk 2D saja. So hari ini kita belajar Okey. macam mana kita nak kira perimeter 2D. Okey, Anissa nak tanya kawan-kawan boleh tak? Ya, Kita boleh. ada sedikit masa ni. Jadi saya nak tanya pada Zandra. Can I ask a question please? Yes. Okay, can you show me a paper or a book in front of you? Okey, card. Card Show your card. Do you have cards? Card. Okay. Show me your Okey, items. Zandra. Okay. Okey. So that's what shape is that? Square. Square. Okay. square. Can you calculate for us what is the length for the square in your hand? Ambil pembaris macam ni ada tak? tak? What is the length of your square? Can you get the ruler and show us? Okay, mine is 19. No, this is not centimeter. Zandra. Okay. It's okay. Dia pergi cari pembaris, tak mengapa. So we have 19 centimeter length. So for square mestilah sama bentuk. Tu dia dah kira dah. Ini kira kita hands on on the spot Kak Nisa on the tanya. So other students you can prepare with your ruler and any shape in front of you. Okay. What is the length? Berapa agak-agaknya tu? Wait. Tak cukup membaris ke? Mungkin the Okey, square dia punya version. size A4. A4 size. yang besar Okey, tu. A4 size. Kalau kita tengok kat sini, A4 size. Okey. Can I help to the Zandra? Yes. Okey, 30 cm. 30 Okey, 30 length. cm. What is the perimeter of your paper, Zandra? Okey. The perimeter Of the square. Of the square. One side is 20 cm, right? 20 cm. Okey. So what is the perimeter of your paper? If one side is 20 cm. 20 cm plus 20 cm plus 20 cm plus 20 cm equal to 80 cm. 80 centimeter for the Okay, perimeter. very good. Okay. Alright, so I would like to ask Ikmal. Yeah. Okay, do Okay. you have any paper or card in front of you that you can show us? Okay, Oh, you have pentagon. that pentagon shape. So what is the length of the side? What is the how many centimeters? 11.5 cm. 11.5 cm. So can you please share with us how Okay, you 11 calculate? point. Yeah, the perimeter. of- 46.5 Yes. cm. 46. 0.5 cm. Wah, Okay. kita kira awal-awal. Ya. Bagus. Very good. Very good. Thank you, Ikmal. How about Amirul? Amirul, okay Amirul. Do you have any card or paper or Okay. maybe a book in front of you? Okay, triangle. Oh, so you have a triangle. Okay, So what is the triangle. perimeter of your triangle? Perimeter of the triangle, Amirul? Amirul, Perimeter of triangle equal
of your triangle, the one that's in your hand. 24 cm. 24 cm. Okay, very thank good. you. Okay, next we have Rania. Can you show us what shape do you have? Rectangle. Rectangle. Okay. So, what is the perimeter of your rectangle? So she grabbed the ruler. My triangle is like quite big, so this is Okay. actually 30 centimeter, same size of an A4 paper, 20 Okay. centimeter, and this one the height is 20. Okay, 20. So mine is 30 plus 20 plus 30 plus 20. The perimeter is 100 centimeter for my rectangle. So we are going to see the perimeter of Rania's rectangle. Berapa sentimeter tu satu sisi agak-agaknya Rania? Okay. Okay. Okay, 12. 12 Okay, Okay. 12 cm plus plus. Tak cukup okay, panjang pun barisnya. 15 cm. Okay. Rania tengah kira lagi. Okay. Our friends at home, you can grab any paper or card in front of you and you can try to calculate what is the perimeter of the card that you have at home. Okay. Okay. Sudah masa lagi Oh, saya rasa dia dah nak dapat dia tu. Perimeter dia. Okay. Okey Rania, risau pula saya. Susah. Okay, Rania. Okay. Perimeter. 16. Okay. Okay, so what is the perimeter of your rectangle? After you add everything. Rania. Okay. 17. Okay, 20. 28. Okay, perimeter 28. Okay, thank you Rania. Thank you Rania. Okay. Thank you everybody. Okay, so teacher, we actually at the end of our lesson already. So I would like to ask you to give us a conclusion to the lesson for today's topic is perimeter. Yes. So untuk perimeter, outline the side, okay, 2D shape. Okay, kita ada bentuk pelbagai bentuk untuk bentuk dua dimensi. Okay, square, rectangle, triangle and regular pentagon. Okay, nanti kita kena gunakan unit meter, sentimeter. Sentimeter, Okay, baik. gunakan pembaris yang ini untuk meter. Okey, itu sentimeter dan student biasa guna yang unit 15 sentimeter ataupun 30 sentimeter ataupun 12 sentimeter. Terima kasih Nisa ucapkan kepada Teacher Naz yang datang jauh dari SK Gong Kapas Terengganu. Thank you so much. Our friends also from SK Gong Kapas. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye semua. Jom kawan-kawan bersama amalkan, menepati masa tanggung jawab kita. Tak pernah lewat kerja siap cepat, waseronoknya dapat tepati masa. Can Malican, Can Malican, Can Malican ketiban payung. Ingatlah. Acrostic poem corner. Cover your mouth with a mask or cough in your kerchief. Roaming around is not an option. Observe proper hygiene. Never run away from quarantine. Appreciate the healthcare providers for their effort. Stay home, stay safe.
Didik TV KPM